Indian art and culture MCQ series to লৈ আকৌ আপোনালোকক এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে consider the following statements or statement 1 the mural paintings are unique because of their sheer size statement 2 they are mainly contained on paper sorry statement 3 mural paintings were utilized only by Buddhists. So a question to mural paintings report বা mural বুলি আপোনালোকে স্পেল কৰিব পাৰে ওপৰতে খুদিছে তো ইয়াত শুদ্ধটো হ'ব মাত্ৰ statement 1 হে correct that is D. Let's discuss about these mural paintings. So these mural paintings are unique because of their sheer size. They cannot be contained paper and need to be executed on the walls of large structures, usually caves, temple walls. And this example, like Ajanta Ellora caves, you will find murals or murals. So there is a murals temples bilak, or sorry, paintings bilak. Ehotor size to dangor hoy, aru ebilakot paperot banabo pora na jay. Ebilakok generally jibilak gufa ba guha thake jeneke Ajanta Ellora cave, sebilakot he poa jay. Okay, আৰু এনেকুৱা নহয় যে অকল মাত্ৰ তোমাৰ বুদ্ধিষ্ট সকলৰ কাৰণেই আছে সো এটো অপচন 3 স্টেটমেন্ট 3 ভুলেই হৈছে মাত্ৰ এটাই শুদ্ধ যে দিস mural paintings are unique because of their sheer size. Okay, let's come to the next question. Next question is which of the following are correctly matched? আপোনালোকে স্টেটমেন্ট খিনি ভালকে চাই লওক আৰু ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব D that is প্ৰথমটোহে অকল মানে মিলি আছে Ravan Chaya rock shelter. Ravan Chaya's rock shelter is found in Orissa. বাকি আৰু কি কি খুদিছে Lipaksi painting and Yogimara cave paintings. So ইয়াত Lipaksi painting অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত পোৱা যায় Yogimara cave painting ছত্তীশগড়ত পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সঘনাই সোধা দেখা যায় যে এই পেইন্টিং বিলাক কোনখন ৰাজ্যৰ হয় তো আমি গম পালো লিপাক্সি পেইন্টিংস অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ যোগীমাৰা কেভ পেইন্টিং ছত্তীশগড়ৰ এতিয়া অপচনখিনি আকৌ এবাৰ চাওকচোন ৰাৱণচায়া ৰক শেল্টাৰ আমি গম পালো উৰিষ্যাৰ ভালকৈ মনত ৰাখি যাওক লিপাক্সি পেইন্টিং অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কিন্তু ইয়াত ৰাজস্থান দিয়া আছিল ভুল যোগীমাৰা কেভ পেইন্টিংস দিয়া আছে গুজৰাট কিন্তু আসলে পোৱা যায় ছত্তীশগড়ত ঠিক আছে সো শুদ্ধ উত্তৰ অনলি ডি এটাই শুদ্ধ এক নম্বৰটো দ্যাট ইজ ৰাৱণচায়া ৰক শেল্টাৰ ওড়িশা বাকি দুটা ভুল আকৌ এবাৰ কৈছো লিপাক্সি পেইন্টিং অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ যোগীমাৰা কেভ পেইন্টিং ছত্তীশগড় নেক্সট কোৱেশ্চন টু লৈ যাও and the next question is which of the following are the conditions that are necessary to be fulfilled for making miniature paintings. Statement 1 the painting should not be larger than 20 square inch. Statement 2 the subject of the painting should be painted in not more than 1/3 of the actual size. So which of these statements are correct? Option khini sai lok aru shuddho uttortu hobo D that is both of them are correct. এই miniature painting or kotha koise yat so আপোনালোকে জানিব লাগিব miniature painting কি হয় এই যে পেইন্টিং ধৰণৰ পেইন্টিং বিলাকক আমি miniature painting বুলি কওঁ আৰু এখন দেখুৱাই দিছো দেখা পাইছে আপোনালোকে these are the miniature paintings. Now question to সুধিছিলে যে miniature painting or সাপেক্ষত মানে কি কি কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগে এখন পেইন্টিং miniature painting বুলি ক'ব কাৰণে First, the painting should not be larger than 25 square inch. The subject of the painting should be painted in not more than 1/6 of the actual size. Okay, so painting 20 square inch ko dangor hobo na lagibo 25 square inch ko dangor hobo laibo aru subject subject of the painting should be painted in not more than 1/6 of the actual size.
Next question. The paintings of Pala School of Art was generally executed on Pala School of Art of থকা পেইন্টিংস খিনি যত কোট আগতে বনোৱা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু সেইবিলাক নে কোট বনাইছিল palm leaves okay palm leaf so option D is the correct answer. This school মানে Pala School of Art was flourishing during 750 was furnishing between 750 to 1150 AD so 750 শতিকাতে এটো আসলতে ডেভেলপ হৈছিল. These paintings are generally found as of manuscript and were generally executed on palm leaf or vellum paper. The Buddhist monks mostly used them, and as their religion practiced no non-violence against all the living beings, there was a stipulation to only banana or coconut tree leaves. ঠিক আছে সো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব palm leaf. Pala School of Art এইবিলাক ইউজ কৰা হৈছিল 750 এডি পৰা 1050 এডি ভিতৰত এই পেইন্টিং বিলাক মানে এইবিলাক আসলতে কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছিল মেনুস্ক্ৰিপ্ট হিচাপে ৰাইট আৰু বুদ্ধিষ্ট মংসকলে তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়নছ কিনি প্ৰেক্টিস কৰোতে এইবিলাক ইউজ কৰিছিল. এয়া আছিল Pala School of Art. Coming to the next question. Question number 7. The most common themes of the paintings of Abraham School of Art. Last class আমি পঢ়িছিল Abraham School of Art. So Abraham School of Art or most common theme to কি আছিল পেইন্টিংস বিলাকৰ আৰু শুদ্ধ হ'ব Zain. Okay, this Abraham School of Art traces its origin to Gujarat and Mewar region of Rajasthan. It was the predominant school of paintings in Western India during the 11th to 15th century, and the most common themes of these paintings were Zain, and in the later period, the Vaishnava school appropriated them too. They brought in the concept of Gita Govinda and secular love into these paintings that were otherwise dominated by the Zain iconography. So Abraham School of Art or paintings kini most common theme asil Zain, right? Tahator origin Gujarat or Mewar region of Goisil. It was the predominant school of painting jot niki 11 or 15th century bhitor develop hoisil. Jodio most common theme asil eulokor Zain kintu pasot goi pelai Vaishnavaku ei school khonore adopt kori loisil. Right? আৰু তেওঁলোকে গীতা গোবিন্দ আৰু secular love concept তেওঁলোকৰ পেইন্টিং বিলাকলৈ লৈ আনিছিল. ঠিক আছে সো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Zain for Abraham School of Art, option B. Let's come to the next question. Which of these followings are the features of paintings in Apabhramsa School of Art? Apabhramsa School of Art or কোনগিটা features থাকে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব D, that is all of them. So Apabhrama or Bhramsa কি বুলি ক'ব লাগিব pronunciation to Apabhramsa School of Art মনত ৰাখিব. ইয়াত angular faces, animal figurines are represented as toys and fish-shaped bulging eyes. এইখিনি হৈছে features. Okay. আৰু furthermore, the features human figure depicted in the paintings have fish-shaped bulging eyes, pointed nose, and chin. They tried to begin the trend to make the angular faces in the third and fourth are usually stiff, and even the ornamentation is carefully done. So, ketamon point one rakhibo. Apabhramsa School of Art structure like angular face hoy, animal figurines like of toys represent kore, aru fish-shaped bulging eyes. Let's come to the next question. Which of the following is the meaning of the term miniature? Miniature meaning to key. So, one not to say minimum, two to say small, three to say red lead paint, and four to say wall painting. Our red lead paint. That is option 3. So, mona rakhibo miniature mane hoise red lead paint. Correct answer option D. Now today's last question.
The art of miniature painting developed between which centuries? আৰু শুদ্ধটো হ'ব কি হ'ব 8 and 12 centuries. So art of miniature painting developed between 8 and 12 centuries. So option D is the correct answer. So বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি কোৱেশ্চন আজি লেকচাৰটোৰ বাবে আছিল আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে তেনে নতুন লেকচাৰছ আহি আছে আকৌ আমি ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লেকচাৰ আনিম তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় আই অসম